Welcome to another episode of MenHacks Season 2. Yes, hii ni Season 2 tulimaliza Season 1. So this is Season 2. Na leo naongea about personalities to avoid in the dating scene. Personalities to avoid in the dating scene. And before niingie kwa hiyo topic ya leo, my name is Gachin and this is MenHacks and we are on a road to 1,000 subscribers here on this YouTube page. 1,000 subscribers. And the reason we are doing this is because we want to build a greater and bigger community of wase wanapenda kuwatch dating and relationship content. So let's get to 1,000 subscribers by you. Na inaanza tu na wewe, by the way. Subscribe so that we get to 1,000 subscribers, so that from that point tuweze build even a bigger community of people who love to watch this kind of content. Okay, so leo tunaongelelea personalities to avoid in the dating scene. And one personality I really want to point out, because hii ni personality yenye nimepatana nayo kwa dating scene and I was in a relationship with that person, ni personality ya passive aggressiveness. Okay, passive aggressive ni ule mse mwenye they never tell you the truth. For them, they would rather like ni kama wanajaribu kusugarcoat kenye wanajaribu kukuambia, you know. So in real sense ni ule mse mwenye unaenda kumwambia by the way nakaaje leo, unadhani outfit yangu unaionaje leo, anakwambia haukuwa na kitu kingine ya kuvaa, una get. So mostly this personality wase wenye wana deal na hii personality ni wase wenye wako na self esteem issues wao wenyewe, una get. So the only reason they project it on you is because for them they don't see anything good in themselves. So hata wewe akikuangalia anaona sasa huwa amevaanisha nini, and sasa hizo labda umevaa smart kabisa, but for yeye anajaribu kulower hiyo self esteem uko nayo, una get. So trust me, anytime you find yourself dating somebody who is passive aggressive, utakuna shindwa sasa umse nilikuwa namuuliza hiyo swali kwa nini, juu utakuna muuliza swali anakwambia si mbaya, una get. Ile time unangojea akwambia kama ni poa ama si poa, anakwambia si mbaya. So unajua si mbaya hiyo si answer, una get. So ni wale wase they'll never be honest about their opinion, ni wale wase they'll always tell you what they want you to hear, lakini hata ikwambia ukweli, una get. So ni mse very difficult to be around. Another kind of personality to avoid ni wase wanaitwa conflict avoidant people. Conflict avoidant ni wale wase probably from their family background, wametoka familia enye probably mzazi mmoja alikuwa anapiga mzazi mwingine, probably mzae alikuwa anapiga mother, una get most times. Ama experience ya kukua around place wase upigana sana, probably even extended familia yake, uncle yake sijui upiganga nani, unapata ni mse yako very conflict avoidant. And the worst thing about this personality ni juu kwa relationship lazima kutakuwa na conflict. Hata kama hazitakuwa fights, lazima kutakuwa na arguments, lazima kuna time hamuoni eye to eye. So you have to agree to disagree, una get. So anytime you come into a relationship with that person, ama mnaingia mnasema sasa mmecommit to each other, hamwezi kwa relationship if you're the kind of people who always avoid conflict. So you don't expect ati mtakuwa kwa relationship na hamtakuwa na conflict zenyu, hata kama ni small arguments zinakuanga, and it's because you guys are meeting for the first time, ama you experiencing life for the first time. Si familia yako, usisizi yako, usi bro yako. So si ati mmeishi naye all your life, una get. So by the time una go to your 1 year, 2nd year, kutakuwa na a lot of conflict, and you guys will have to solve every conflict ikikam. So ukideal na mse conflict avoidant alafu decide kuingia kwa relationship na mtu kaa huyo, trust me utaona shida sana, especially kama wewe ni ule mse wa to solve kitu, kuja to solve kitu, na get. Sasa wewe ukipata na mse conflict avoidant, yeye atakuwa na kuhepa. Anytime unajaribu come up na solution, yeye anajaribu kukuhepa. So what happens instead, because umse ana avoid conflict every other time na hataki kusolve any issue, hizo vitu zinaanza kupile up, na get. So alikukosea juzi, imepile up, hamjaiongelelea, alikosea tena siku nyingine, ilipile up. So hizi vitu zote zinaweza pile up to an extent where umefika point you can't just deal with it anymore. So a personality you really want to avoid, conflict avoidant people, because you have to solve issues in a relationship for it to grow. Personality ingine to avoid ni watu wanaitwa selfish people. If you ever realize somebody is selfish, imagine that's not the kind of person, unless they change, that's not the kind of person you really want to be in a relationship with, because ni ule mse mwenye they will always think about themselves, una get. So hata ile time unajaribu probably kumfanyia vitu, atakonga tu always anakukumbusha mbona ukunifanyia hivyo, mbona ukunifanyia hivyo, but then hakuna kitu anakufanyianga, una get. So you come to realize umse by the way there is a way like ha connect na wewe, una get. Kuna venye tu like ha connect to you in a way that anaweza kuwa able kujipeana kwako, una get. So anytime you find yourself in a relationship, na inaweza kuwa whether inaweza kuwa chali ama inaweza kuwa dem. So hata kama wewe ni dem, unaweza pata uko na chali mwenyewe
wewe unamfanyianga kila kitu but yeye akufanyiangi, na saa hizo si ati ni do hana, saa hizo si ati haezi, si ati hana hiyo uwezo ya kufanya hiyo kitu, ako nayo, but for them they are just selfish, they only think about themselves, get, so they'll always put them first even before they think about you. So usiallow kuingia kwa relationship enye wewe unaeko na huko nyuma, ati wewe unafikiria ngo tu dakika ya mwisho, aya by the way ako wapi, get. So anytime you find yourself with a selfish person, imagine that's the personality to avoid. Ukipata tu umse kuna venye anakuanga selfish, and what I advise people, point it out. Anytime unaona mse ako na personality too different hivi, mwambie wewe na wewe unakuanga hivi, and see what happens. Kama ni mse ako ready ku identify that by the way mimi nakuanga mse selfish na niko ready ku change, then huo mse probably mkona huo mse anaweza progress na akose kuwa selfish. But anytime una point out anaanza ku dodge hivyo, huo ni mse ata remain that way for the rest of probably their life. Get. Another personality that is in the dating scene but you really should avoid them ni wale watu wako na personality they are always complaining. Ushaika na mtu mwenye every time they are complaining, they never have anything good to say about their life, they never have anything good to say about their progress, hawana anything good ya ku appreciate about their day, yani kila siku ni complaints. So even when you are trying to do something for them, when you are trying to unajaribu kuwa motivate in some way, unajaribu kuwa affirm in some way, unaona mse tu ashinanga akicomplain, how do you stay around that energy? Sometimes watu udhani ati negative energy ni kushinda tu umetusiwa. Hapana, negative energy inaweza kuwa pia unakaa na mse yako very unmotivated, mse hana self drive. There is no way you're going to build yourself in a relationship with somebody who doesn't have any kind of self drive, ama mse mwenye ana complain a lot. And people who complain a lot, au ni wale wase wenye hawaja accept that sometimes life inaweza kuwa na ups na inaweza kuwa na downs. Get, and when those challenges come, you really don't have to look at it as a negative thing. Unaweza iangalia from a point of, by the way, maybe hii challenge inafaa kunigrow. So kama huo mse hako hivyo na hana hiyo personality ya kujua that every challenge comes with a growth, then huo ni mse unafaa ku avoid. And that's one of the most, and that's one of the most like personality unafaa ku avoid if somebody is always complaining. Personality ingine ni ya wale watu wenye wanakuanga manipulators, okay? So manipulators ni mtu mwenye they can tell you everything. Ni ule mse anaweza kugaslight, anakuchocha just so that you can do something for them, especially ile time probably wewe ndio unatoa kado. Na inaweza kuwa pia inaweza kuhapenia wewe ka dem, probably chali ameona wewe kuna venye ukiongeleshwa aje, kuna venye unatoa ngado. Anaweza kumanipulate to the extent yenyewe unajipata umse unamspendia, ama unampe loan, ama unamuokolea tu hapa kule, lakini umse there is nothing they are doing for you. Get, like uka look back ama step back kwa your relationship, una realize this person never does anything for me, lakini kazi yake tu ni kunichocha na kunigaslight. So anytime you find yourself una manipulate na mse, ama unapata mse ako very manipulative in how they do their things, and one way you can know that somebody is manipulative is somebody who promises to do something for you but never does. Anakupromise kesho nitakuletea, kesho inafika hajakuletea hiyo kitu alikuambia. Get, and then ukijaribu kumuulizia anajaribu kudodge your situation. So anytime you see somebody who doesn't keep their promises but always anashinda tu akikwambia next time, huo ni manipulator. Get, and usitikie mseka huyo kukaa na yeye because utachizi akili. Jua ni mtu atakufika kwa core very fast. Get, so anytime you find yourself with somebody who is a manipulator, first of all, huwa si mse real because they'll never tell you the truth. For them anakuambianga tu vitu ndio akufurahishe tu masikio. So avoid such people. Personality ingine that I think probably in affecting madem sana ni watu wenye wako too materialistic. And I know madem wanatokianga wanasema sasa nitakosa kuwa materialistic aje, probably wewe ndio hauna material. But what they don't understand is, for a guy, for me nataka kujua, even nikikubaia kitu ya 50 bob, nikikubaia kitu ya 20 bob, sweetie, like kuna venye uta appreciate. But kama utakuwa una appreciate na level ya do, probably hii kitu imecost how much, kila time lazima uangalie value. Hapo ndio unajuanga kuweza kudifferentiate between a wife material na mtu mwenye wa kupita tu. Get, because somebody who is materialistic huwa ni msihamwezi kanae for the long run, because hata weka mwanaume ama weka juu inaweza happen ya pia dem, hautaki kufeel ni kama unakaa kwa hii relationship just to impress this person. Unajua hii maisha hauishi kuimpress anyone,
You're living actually for happiness. So anytime you find yourself with somebody who is materialistic, utajipata kila time nika unajaribingi kufurahisha umse. So hata ni heri uende uko nje uibedo ama ukopedo ati ndio ukuje kufurahisha umse. So materialistic huwa kwanza ni mse anaweza kurun broke haraka sana. Juu anytime umeanza kushuka bei, anaanza kuambia mimi nikani nitatafuta mtu mwingine. Una get? So anytime you find yourself with somebody who is materialistic, unafaa kujua that this is one person who will never appreciate the memories. For them, hata ukimpeleka out, for them anataka kujua tulienda place expensive, tulitumia gari expensive, nini, una get? So for them ni Kenya naona, si Kenya na experience ama Kenya na feel. So uni mse kwanza ako very numb. Juu hakuna venye na come ku spend time na wewe almost 2 hours, but the only thing una consider ni how much I used, ama tulifika huko aje, ama hiyo hoteli ilikuwa inakaaje, ama sijui kulikuwa na nani huko. Una get? So anytime you find yourself with somebody who has a personality that is very materialistic, unimse hamwezi enda fana yeye. Juu sasa marriage ama kuenda kwa committed relationship, hiyo ni place yenyewe lazima mtumie Kenya mko nayo, na si kila siku mnataka kuishi lavishly. Unaona? Juu hata wale wasi wako na do, some of the people wenye wako rich in this world ni wale wasi wenye wanakuanga wako na life too simple. So mtu haezi ishi life simple, na mtu haezi understand that by the way kila siku si chance ya waste do. Kila siku tunaweza si kila siku ati ni kutumia tu do. Hii do pia tunaweza invest. Una get? Kama ni kwenda cafe, wacha tuende tukunywe chai ya 100 ama ya 200 and then tutoke hapo. Lakini si kila time ati tukienda date lazima tutumie 10,000, 15,000. Hiyo ni kukua materialistic, because at the end of the day hiyo pesa inaendea mtu mwingine. Una get? You'd rather take this money and invest in your business uone ikigrow kila siku. Kama kuna personality mimi nakuanga very passionate about kuambia watu by the avoid people when you wanna demanding so much attention from you, especially if you're the kind of person mwenye saindi una build life yako, una pursue life yako. Unaweza jipata umewaste so much time ukijaribu kupea umse attention nyingine hata need. Una get? Because first of all inaanzanga na anakuambia by this manze unipei attention. Wewe unaanza kumpea attention, una feel wacha nimpea attention hadi ya feel ni kama by then niko hapo. And the minute you get to that point unaanza kurealize by the ulianza kusimp, because ulianza kujisahau. So every time unafikiria ukiamka tu asubuhi you think of this person first and you don't think of yourself first. Una get? So you need to get to a point, especially kama hujapata mtoi. At least ile time umepata mtoi unaweza sema nikiamka asubuhi I think about my child, kufikiria Kenya atakula, Kenya atapata, ile kitu atapata hiyo siku. Lakini kama una date tu na mse and it's just you two, imagine wake up thinking about yourself. But anyone who tries to drain that attention from yourself ati yote imwende yeye, imagine hiyo ni personality unafaa kuavoid, because that's somebody who can leave you very depressed out of the reason that unimse anataka so much attention that you start to forget by the way you have your own life to live. Una get? Hakuna mse mwingine unakimbizana naye kwa hii life, wewe ni wewe unajijenga wewe mwenyewe. So anytime you find yourself una give so much attention to a point una feel ni kama unaanza kujisahau, huo si mtu unafaa kuwa na yeye. Una get? So hiyo ni personality moja unafaa kuavoid. And the reason why these people demand so much attention, it's because probably ana deal na akigrow up hakuwa na hiyo attention from wazazi wake, hakuwa na hiyo attention from guardians wake. So anajaribu kucompensate for that time hakupata hiyo attention. And what you should understand, the most interesting thing about wase who crave attention is the same way they are craving that attention, too much attention, ye hajui kuigive. Una get? So for them ye anataka tu ikuwe one way, ni wewe tu unampea attention, but then ye hata ikupea attention. Una get? Actually they will make you fight for their attention. They will make you ni kama wewe ndio ni kama una try so hard kupata attention yao, yet yeye anataka kuamka asubuhi anashawaiwa tu na attention. You get? So usijichokeshe bure. Kwa dating scene haujakuja huku kusafa ama kustruggle. Usitikie mse akudrag through the mud ati juu unasema ni mapenzi. Hakuna mapenzi hapo. So for my last point, nataka kukuambia personality nyingine unafaa avoid liars, okay? Watu wenye hukudanganya live manze. Yani unajua hii story lakini umse amekudanganya live, na si mara moja, si mara mbili, si mara tatu. So anytime you realize mse ako na tendency ka kudanganya even in the smallest things, that's a liar you are dealing with. So anytime you find that the person you are dating has that kind of a personality, they always lie,
huo ni mse hutaki kuwa around, because you'll never know what they will lie about next. Anaweza anza kukuambia ati manze sijui anko yangu alianguka, ama sijui kukangu alianguka, kuna venye anataka nini, kuna venye anataka do sijui nini. So don't stay with a liar, because uni mse atakumanipulate just so that you can do what they want. You get? So anytime you find yourself you're dealing with a liar, point it out. Mwambie by the way, wewe kuna venye unakuwa na maongo mingi sana. Una get? Na umuondokee, because huo ni mtu mwenyewe atakupa so many things to think about. Kila siku unajiuliza, na aliniambia ukweli, bedhe venye aliniambia hivyo alikuwa anamaanisha nini? Una get? So every day you are reviewing in your mind hizi conversations mmekuwa mkihave na umse, lakini at the end of the day this person is a liar. Unajua kuna wase hudanganya constantly. Avoid such people. And with that, we've come to the end of this episode. Join me on the next episode. And kwa hii episode, kama una feel kuna personality siku point out, make sure umeni-comment hapo kwa comment section. Ndo nijue, even for you, so that ni learn from you. Nijue pia wewe ni personality gani ukiona tu hivi, inakuanga tu ni red flag kwako. Sawa? So make sure you join me on the next episode. Kama huja subscribe, make sure you subscribe, because so much of interesting episodes na kuja kuwaletea. Una get? So anything in the dating scene, usijali, mimi niko hapa na wewe kukuambia ni vitu gani unafaa ku look out for. Una get? So make sure you subscribe so that we get to 1,000 subscribers here, so that we build even a bigger community. Kwa relationship tuambiane ukweli.